If you think the cows are different from the dogs, think again. If you see some of the videos that the news team and I collected for you, you will see it. There is no difference between the cow, the goat, the sheep, and other animals, people. And your pet dog, your pet cat, your pet birds. If they haven't seen you, if the cow person didn't see you for a long time and you came back, he will ram his head into your body to welcome you home. He would sometimes take a risk with other animals or even a poisonous snake to protect you. So many true stories like that. Even a chicken person, the one that you have no second thought of jumping on his little body and enjoying their suffering, blood and flesh. They would love you no end. They have intelligence. They have DNA almost like a human's DNA. I once made a joke with some of my attendants because they were saying a chicken person has DNA almost like the humans. And I said to them, oh, I know a man who has DNA almost like the chicken person. But it's not a funny joke. It's not. It was funny at that time. They laughed. But it's not funny at all. When their life depends on your mercy and you don't show them any. We have so much food to eat. Some people in Vietnam, they don't even eat rice. They just eat only vegetables and some fruits. They train like that, so they can even float on water, meditate on water. I have collected some of these stories and videos, but we have too many, so we can't always show everything. I hope they can find some of that and show it to you. Just one or two examples, but there are many, many. Cô thì Phạm Kim Tuyết. Phạm Kim Tuyết. Cô ở ấp Đại An, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách. Dạ. Cô Tuyết là phát hiện cái khả năng là tự nổi trên mặt nước của mình là từ khi nào ạ? Năm nay khoảng 8-9 năm rồi con. Tại vì lúc đó là cô không ăn cơm hồi mùng 10 tháng 10 2009. Rồi cái một ngày đó thì con nghe văn vẳng bên tai cô á, nói là mày xuống sông đi, mày nổi trên mặt nước á. Rồi cái cô cũng không tin nữa, cho đến một ngày đó cô coi trong truyền hình thấy hai cha con ông đó nổi đó. Cái cô mới la thôi vậy để mình xuống thử. Trời ơi, khó tin quá các bạn ơi. Đúng thật sự là có thể là nằm kiết già trên mặt nước và thả lỏng để cho cái con nước nó trôi đi. Cô nói là có thể là nằm từ sáng đến chiều vậy, nhưng mà chỉ sợ là con nước á nó trôi cô đi vô những cái chỗ mà hóc bờ, hoặc là khi mà ghe thuyền á nó đột nhiên mà nó tới cũng là rất là nguy hiểm ha. Bởi vì cái trạng thái của người nằm thiền á đôi khi là lỡ người ngủ quên á. Đó, như các bạn thấy không? Nó nằm thiền trên mặt nước. Hồi giờ mới thấy luôn á. Hồi giờ mới thấy đúng không? Đó các bạn, cô đang nằm thiền, thả lỏng cho con nước nó trôi xuống á. Vỗ tay các con, vỗ tay. Quá lạ luôn. Cười được nữa chứ. Kính thưa các bạn, từ nãy giờ là cô đã thả trôi là khoảng hơn 5 phút rồi. Mà cô nói là cô sẽ thả trôi hoài luôn. Lúc nào cũng được hết. Hồi lúc cô mới xuống lần đầu đó, cái con gái cô á nói mẹ làm mấy câu thơ cho con nghe đi. Cái thì lúc đó cô ở dưới sông bước lên, cái con nói biết gì mà làm. Thì cái cô mới nói, cái cô suy nghĩ con la nằm trên mặt nước thấy ung dung, thì thấy rõ ràng là ung dung. Thì rau trái tôi đây chỉ tạm dùng, thì thật sự là ăn rau. Even just eating vegetables, you survive and you look good, you're well, you lack nothing. Even humble potatoes or tomatoes or little beans will give you ample nutrition and energy to live on and live well.